Ich hoffe, dass dieses Video mich so heftig motiviert, dass ich nie mehr wieder lazy bin, faul bin. Hours. Was? Er hat jemanden... Was? Now that sounds a lot like manifestation. Envision? Oh, Manifestation. Willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich reagieren auf MrBeast. Und zwar, ich habe dieses Video hier gefunden, gerade von MrBeast, und das möchte ich mir unbedingt reinziehen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit. Und zwar der Titel ist MrBeast Secret to Never Feel Lazy and Unmotivated. Unmotivated. Okay, let's go. Ganz kurz, Leute, kennt ihr MrBeast? MrBeast ist einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit und wenn ich mir mal Blödsinn reinziehe, also sprich jetzt nicht irgendwas Wissenswertes oder so, dann gucke ich mir manchmal Videos an von MrBeast, denn er macht richtig geile Challenges, können wir auch mal drauf reagieren, aber wir gucken jetzt erstmal in dieses Video und ich hoffe, dass dieses Video mich so heftig motiviert, dass ich nie mehr wieder lazy bin, faul bin, sondern jetzt hardcore immer am Hustlen bin, so wie Leon sagen würde. Auch wenn das nicht so feminin ist, aber in der heutigen Welt, was will man machen? Okay, let's go. Nochmal. I work out every day, I work on main channel videos, and I work on festivals. You're not going to be able to do this forever, but here we are, I'm 25, and I love it more than I did when I was 19. 25? Wait a minute, where almost every single... Oh mein Gott, er ist so erfolgreich und er ist noch so jung. Other big creator has struggled with motivation, burnout, taking long breaks, or quitting creating altogether. Warte mal, kann ich hier Untertitel anmachen? Okay. MrBeast seemingly just keeps growing with no end in sight. Some people have the personalities, like I want the pressure. Yeah. It excites me, like it doesn't scare me. I'm like, I want more. So I had to find out why. What makes him different? And I had to see if other people could access this unlimited motivation as well. Right away, Ja, wie kann man so motiviert sein? Ich meine, der hat ja YouTube komplett studiert und auseinandergenommen. Er hat auch immer gesagt, er verbessert sich immer. Er wird immer der Beste sein von allen YouTubern, weil er immer schaut, was er verbessern kann. Ob es ein Thumbnail ist, ob es der Titel ist. Also er studiert alles durch. What couldn't it be because of his job? All these other big creators have the best jobs in the world. They make millions of dollars, have millions of fans, and they get to do what they love, yet they still end up taking long breaks or slowing down after a few years. But then again, MrBeast really does love YouTube, right? It's clearly his passion, so maybe that's it. Find what you love and you'll never work a day in your life, right? But ja, genau. Finde das, was du liebst, und du wirst nie wieder das Gefühl haben, arbeiten zu müssen. Und das finde ich auch richtig so, aber wie kann man, also ich habe es leider auch noch nicht, dass ich jetzt 24/7 gefühlt nur arbeiten möchte, aber vielleicht kommt das auch mit der Motivation, wenn man sieht, dass man erfolgreich wird. Und ich glaube, wenn man sieht, dass man sich verbessert, ist man auch motivierter. Kann das sein? Aber der Anfang ist halt schwer. Ich würde gerne wissen, wie MrBeast angefangen hat, aber ich glaube, der hatte schon in den ersten Videos ganz gute Reichweite, oder? The more I thought about it, that didn't really make sense either. When MrBeast started, he was more of a classic YouTuber, making pretty simple videos. Manifestiert. Direkt die Antwort manifestiert, ja. Now, he's more of a CEO, running an insanely complex network of channels and businesses with hundreds of employees. Oh mein Gott. Genau, der hat ja auch, ich glaube, in jeder Sprache einen YouTube-Kanal. Guck mal hier, Spanisch, Polnisch oder Russisch. Der hat, guck mal, Reactions auf Spanisch. Hat der einen Kanal, wo er nur Shorts hochlädt? And he's still expanding and growing even more. So his job and daily life has completely changed, yet his motivation and passion hasn't. He clearly has a massive passion for YouTube, but how is he able to apply that to festivals or working out every day? Or even how does he keep that same passion for YouTube for that matter, while making completely different styles of content? Filming somebody else in a circle for 100 days is a lot different than burying yourself for 48 hours. Was? Er hat jemanden... Was? Okay, das Video habe ich übrigens gesehen, dass er begraben war für, weiß ich, 48 Stunden, genau. Das war auch krass. Der ist krass, der Typ. Und die Leute gewinnen ja richtig viel Geld, wenn sie dann ihre Challenges meistern, ne? Das ist echt wow. Let alone the things like YouTube Shorts and other forms of content that he makes. So how does his passion for YouTube apply to such a wide variety of content? And on top of that, how's he able to do all these things at the highest level? It couldn't just be passion or talent. It just wasn't adding up. So I listened to every podcast that MrBeast has been on, tons of presentations, and watched his videos, and things all of a sudden started to make sense, but not... Er ist voll der Stalker.
er weiß auf jeden Fall alles von MrBeast. Aber das ist gut, denn hier lernen wir jetzt richtig viel von ihm. Way I initially thought. I started to notice something. Whenever somebody asked MrBeast about his goals, he would almost give almost the exact same answer. Better videos, and I just want to make better videos. Edit a video better. I want to figure out how I make the best videos possible. What makes this so important and so interesting is Eigentlich ist das auch wieder Manifestation, und zwar, wenn ich mich frage, hey, wie mache ich die besten Videos der Welt, dann bekomme ich ja auch die Antwort. Wahrscheinlich ist einfach die Art, wie er denkt, so produktiv für ihn, dass er sich nur damit beschäftigt, dass er eigentlich gar nichts anderes in seinem Leben manifestieren kann, wenn er nur dieses eine Thema hat. Und vor allem habe ich auch schon mal irgendwo gehört in irgendeinem Interview von ihm, dass er auch eigentlich keine Freizeit hat. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, wenn er eine Freundin hat. Muss dann auch eine Freundin sein, wahrscheinlich, die irgendwie mit ihm arbeitet, würde ich meinen, weil er arbeitet ja auch nur. Wahrscheinlich hat er gar keine Minute frei. he always used the words better. Aber dann ist es ja auch nicht Arbeit übrigens. Okay, sorry Leute, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Better, also verbessern, sich immer wieder zu verbessern. Macht doch Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video sehe und ich denke mir, ach du Scheiße, das war zum Beispiel zu viel geredet oder ich muss mehr auf den Punkt kommen oder ich sollte es interessanter schneiden mit Musik oder so. Ne, man findet ja immer etwas, was man verbessern kann. Or best videos. His primary goal wasn't to be a billionaire or reach a specific number of subscribers, he just wanted to be better. And better is never a finished product. You can't achieve better or best because you'll always have room to improve even more, yet you can always work towards being better or being the best. Then I noticed a lot of other creators, when asked similar questions, would describe tangible fixed goals like a dollar amount or owning a house or whatever it may be. And when they achieved those goals, that fire in their belly that made them work so hard would naturally calm down, so then they would slow down as they search for new purpose and new meaning. Well, Jimmy, aka MrBeast, on the other hand, has a variable goal. His goal is a moving target, which allows him to draw motivation, joy, and meaning from the process rather than the results. Now, this is the foundation of what is called a growth mindset, meaning a person that believes that their abilities can be developed through dedication and hard work, and most importantly, find joy in the process of working towards a desired outcome, more so than the outcome itself. Agree? Okay, das macht natürlich auch Sinn, wenn man die Leidenschaft dafür entwickelt hat, dass man einfach diesen Prozess liebt, besser zu werden, anstatt sich nur auf das Ziel zu konzentrieren, ist schlau. Weil ich glaube auch, wenn man etwas gerne macht, und das macht er ja, MrBeast, der liebt ja YouTube, dann ist man auch automatisch erfolgreich. Oh, darüber sollte ich nochmal nachdenken. Und immer besser werden, Mann. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mal übernehmen. Quote for this is, a person who loves to walk will walk further than the person who loves the destination. Now, this is so incredibly ingrained in Jimmy's mindset and belief system at this point that he feels bad when he's not working towards a goal. And if I try to take time off, I just get depressed and I feel like I lose my sanity. You know, every time you take even like an hour off, you feel bad because you're like, damn, that's an hour I could have been working. Where most people dread work, MrBeast is genuinely most happy and most fulfilled when he's working. And I realized you don't need to be a YouTuber to tap into this. Anybody can cultivate this exact same mindset and apply it into their own life, tapping into this source of almost unlimited motivation if you know what to do and where to start. And partly... Genau, es geht ja hier nicht um YouTube, ne? Es geht ja allgemein, wie ist man motiviert, wie bleibt man motiviert. Und natürlich, besser zu werden, ist natürlich das Schlagwort. Du kannst ja in jeder Kategorie einfach besser werden und sich dem, ich sag mal, zu stellen und wirklich zu gucken, hey, wie kann ich jetzt besser werden? Also jeden Tag sich die Frage zu stellen, hey, wie kann ich jetzt etwas besser machen, was ich gestern gemacht habe? Egal, was es ist. Ob es Kochen ist, ob es Trainieren ist, Laufen, Schreiben, keine Ahnung, singen. Du kannst dich ja in allem verbessern. He gives his secret on how to do this when he said this. Just work out for like 3 months really consistently, and then it'll just become part of your lifestyle. Like I couldn't fathom a year ago, like, how am I ever going to do this religiously, you know, because we just have so much stuff going on, but now it's just truly a habit. What MrBeast did with going to the gym was establish a habit. He went to the gym for long enough that he got used to it as a routine, and now it's just part of his life. And if you continue with something long enough, that habit will become part of your identity or personality. So what if you... Da muss ich jetzt auch gerade an Leon denken, weil Leon, der hat ja auch seine Disziplin. Der ist ja auch eigentlich mega motiviert. Ich weiß manchmal nicht, ob das so ein Männerding ist. Also keine Ahnung, ich frage mich, kennen Frauen das auch? Sollen Frauen das auch überhaupt? Ist das überhaupt der Sinn des Lebens, immer diszipliniert zu sein als Frau? Als Mann verstehe ich das aber.
Und ich feiere das hart. Und ich glaube, Sport ist da eine sehr, sehr gute Schule. Weil wenn du in einer Sache diszipliniert bist, dann legt sich das eigentlich auf andere Dinge in dein Leben auch aus. Wenn du beim Sport motiviert bist, bist du wahrscheinlich auch motivierter bei einem Hobby, was du lernen möchtest. Zum Beispiel Klavier spielen oder Gitarre oder tanzen oder so. Und ich glaube, dasselbe halt auch, wenn du YouTube lernen möchtest. Wenn du Videos schneiden lernen willst, dann musst du halt gucken, hey, wie schneide ich besser jeden Tag? Apply that same lesson about the gym to the rest of life as well. Habits are just triggers, actions, and rewards. For me, a trigger is boredom. The action is checking TikTok, and the reward might be a small release of dopamine, the feel-good chemical in my brain. The same boredom trigger could happen for Jimmy, but his automatic action is to be productive with a similar release of dopamine. And if you do this 20 times a day, it can compound. A lot. So at this point, MrBeast's identity is so strongly ingrained as being a YouTuber and making the best videos possible through these repeated habits that you could probably ask him to think of a viral video idea involving his right pinky finger in the color purple, and he could give you 5 viral video ideas that'll get over 1 million views within a minute. But if you look at his original YouTube videos, he clearly wasn't born that way, so he got there through repetition and practice. And the same thing can be applied to anyone. Aber war der nicht schon von Anfang an trotzdem erfolgreich? Hat der nicht schon wahrscheinlich Gaming oder so gemacht? Ich habe das Gefühl, die Gamer sind alle irgendwie erfolgreich, oder? So if I want to have more motivation like MrBeast, I'd have to make it very easy and accessible to do the positive habits and very difficult to do the habits that I want to change. I can have the same trigger of boredom, but if I remove all the social media apps off my phone, then download a productive app, maybe something like a book summary app, let's say, then I could change the icon of that book summary app to be the icon of TikTok or Instagram or something. Now that we understand how to change our habits, we just need to figure out which habits make MrBeast so laser focused with so much motivation. And then I noticed something when he said this. In my head, I had already had 100 million subscribers for like 5 years because I was just like, that makes sense. I had envisioned it so much that it was already reality. Now that sounds a lot like manifestation. Envision? Oh, Manifestation, Leute. Da sind wir wieder bei dem Thema Manifestation. Das wird mich sowieso mein ganzes Leben begleiten. Und hier, jetzt schon Realität war, was sich sehr danach anhörte. Eine Manifestation, okay. Me, which you've probably heard of, but actually works a lot different than how most people think it works. MrBeast didn't just think he was going to have 10 million subscribers one day. He embodied it. In his mind, it had already happened. So subconsciously and consciously, he acted in alignment with how he felt. And that could have caused the outcome. Now, this is one thing. Darüber habe ich jetzt erst ein Video gemacht. Und zwar, dass man wirklich sich die Zeit nehmen soll, um in die Visualisierung zu gehen. Dass das Wichtigste ist. In die Visualisierung, um dann auch die Motivation zu fühlen schon. Oh mein Gott, das ist schon da. Du fühlst dich ja viel, viel besser. Und ich glaube, deswegen machst du dann auch Action. Also, dass du dann auch beginnst, Dinge wirklich in die Hand zu nehmen. That I can personally relate to Jimmy on because I've seen this work amazing in my own life, and the best way I can describe it is having memories about things that haven't happened yet. The same beliefs and feelings that you have about the past, you just have those same feelings and beliefs about the future. And I know that might sound kind of weird to some people, but that habit of self-belief almost forces you to have a growth mindset because you aren't currently where you want to be, but you know that you get there. So then you just kind of figure out how you've done it. If you want to learn more about that concept, I'd recommend a book called Changing the Habit of Being Yourself. It talks a lot about the science behind this. Von Joe Dispenza, das habe ich tatsächlich auch auf meinem Audiobook. Leute, Joe Dispenza. How alarmingly effective it is at changing people's lives. Highly recommend it. I'll leave a link to that below. But that whole manifestation or mindset thing only really works if you truly value the desired outcome. MrBeast was failing in school. He was still a workaholic, but he couldn't bring himself to work hard in school. It's pretty clear MrBeast found his passion with YouTube and used that as an outlet for his new passion for improvement and growth. But I realized that you don't need to discover your life's purpose to be motivated. You just need to value the outcome of your actions and understand how your current actions will help you get to that desired outcome. Jimmy couldn't work hard in school because it wasn't going to help him be a YouTuber, which is what he really wanted to do. But now he can spend hours a day learning about a variety of different topics because he can see how that information can help him make videos. He can work hard on running multiple businesses because it gives him the money that will help him make better videos, which helps keep him motivated on tasks that aren't really related directly to YouTube. So even if you haven't found your life's purpose or aren't fully passionate about some things that you might be doing, you can still be highly motivated if
you understand how those actions will help you lead to your desired outcome, whatever that may be, in the long run. Now, I don't think I'm gonna be the next MrBeast, nor do I really want to be. He's definitely a very unique person with a very unique personality and extremely unique goals and aspirations, but I can definitely apply the lessons into my own life to become a happier and more motivated person on a daily basis, which can help me achieve my dreams and the things that I value. And so can you. Yes. Geil, fand ich gut das Video, also muss ich echt mal sagen, ups, war ein geiles Video und genau darum geht es eigentlich. Die Message für mich ist einfach, sich zu verbessern wollen und natürlich den Fokus zu behalten. Und wenn das einzige Ziel für dich ist, dich verbessern zu wollen, dann wirst du dich auch verbessern. Ich glaube, das ist es. Und der MrBeast hat ja nur diesen Fokus. Er macht einfach nur YouTube. Es gibt nur YouTube, YouTube, YouTube. Auch wenn er 10.000 Millionen Kanäle hat. Wir könnten ja auch mal ganz kurz mal gucken auf seinen Kanal. Wer war er dann? Have you met Thomas? Oh, der hat nicht viele Abonnenten. Der hat nur 3.000 Abonnenten. Aber das Video hat doch viele Links, ne? Guck mal. Ups, oh shit. Wo sehe ich denn die Aufrufe von dem Video? 190.000 Aufrufe hat der auf das Video. Das war ja krass. Hier ist ein Video. I spent 24 hours with MrBeast. Oh mein Gott. Das ist aber ganz schön lang jetzt. Aber es ist eigentlich interessant. Soll ich mal reingucken? Finde ich eigentlich ganz cool. Würde mich mal interessieren, was MrBeast so macht den ganzen Tag. Dieses Video gucke ich mir natürlich extra an. Das machen wir jetzt nicht hier. Aber wenn ihr das Bild vor allem, das Video auch sehen wollt, dann machen wir das. Oh mein Gott. Ja, Mann. Oder hier, Survive 100 Days, Trapped. Das ist ja interessant. Okay. Okay, das ist auch cool. Ja, vielleicht sollte ich nur noch auf MrBeast reacten. Und dann werde ich erfolgreiche YouTuberin. Nein, Spaß. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall was Schönes, dass ihr dabei wart. Checkt die anderen Videos aus. Ihr wisst ja, ich habe da noch einiges, Talks und Vlogs und alles durcheinander. Ich müsste eigentlich auch 5 YouTube-Kanäle haben, damit ich alles so kategorieren kann. Aber gut, ist halt so, wie es jetzt ist. Also, bis bald. Was wolltest du gerade noch sagen? Achso, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren, genau. Das mache ich auch gleich. Das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich auch gleich machen. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Abonniert, Junge! Mann!